Hello and welcome. You're watching HCN News Bulletin. I'm Prajwal Desai. Let's first look at the headlines. Benaulim MLA Churchill Alemao demanded that the work be stopped immediately till such time that River Sal is not desilted and warned that he would lead the people to the streets if the demand is not met. Taxi operators led by union leaders and Curtorim MLA Aleixo Reginald submitted a memorandum to airport director to withdraw the 50 rupees charges given to taxi operators departing from Dabolim Airport. Nachnola in its Brab Sabad resolved to provide space for Mapusa Bhavan in Nachnola, while another resident raised issue of the fake resident certificates. Now the news in detail. The work on Western Bypass, which had recommenced recently, could hit another roadblock this time, with Benaulim MLA Churchill Alemao demanding that the work be stopped immediately till such time that River Sal is not desilted and warned that he would lead the people to the streets if the demand is not met. Western Bypass मुगेले objection ना development जावं देव तो मुगेले objection पण म्हणटा ते मुगेले कॉन्स्टिट्युएंसीक जावं सेरावली आनी बेनावली ह्या दोनूय गांवांत हांवें एक्स चीफ मिनिस्टर पारीकाराक हाडलो आनी सांगून दिल्लें की म्हाका जाय पयलीं River Sal dredging जावपा जाय स्टील ब्रिज केले म्हूण ते प्रॉब्लेम सॉल्व जायना समज आतांच म्हाका कालच्या दिसाकच आमचे एक सरपंच लोवेला जावं एक 5 सरांचो म्हणटालो की उदक हें पोतोन येता आनी हितून येता मू तळ्यां येता मू पोतोन येता उदक पोतोन कितें येता तळ्यान तूं कारण कितें समज स्टील ब्रिज केल्यो आमी गोर काय स्टील ब्रिजीचे व्हरपा जाय न्हू गोर व्हरून आमी थिंग आमी जितलेय वयरू सकला पयलें हें ग्रावंड लेवलाचेर उदक वचपाक करपा जाय न्हू आमी हांव इशू करपा तयार मुगे पंचायत म्हणल्यार आमी कोटाय म्हणटाची कोटाय म्हणटाय हांव तर हाल समज पंचायतान सांगिल्लें म्हाका तेजी करून हांव तयार रेडी एनी टायम ते हाल्या मुगे तर लोक मुझे बारा पडटलो येना जाल्यार हांव एकलो करतलो हांव एकलो एअरपोर्टा लागून जवळू लोकांक फोर्सान हाडलो तर असो लोक सगळे येवना लास्ट तेन्ना तर लोक सगळो उठलो जाल्यार बरें जावपा न्हू सो ताका लागून हांव कितें म्हणटा कोर्ट म्हणटकच भिता लोक पुलीस म्हणटो लोक भिता हांव म्हणटा केन्ना भिना तुमकां खबर आहा म्हगेलें हांव पुलिसूय भिना आनी कोणाकूय भिना हांव देवा भिता आनी लोकांक भिता. Video journalist Alfred Fernandez from Margao for HCN. Where there's a will, there's a way, and it is not necessary to have an engineering degree to fulfill one's dream. And this was proved true by 15-year-old Reuben Gracias, currently studying in class 10th at St. Britto's High School, Mapusa, by building his own 80cc bike from scratch and has even commuted on it. ताका ल्हानपणीसान इल्लोसो 3 वर्सां सोसान ताका टॉयज दिले की ना सोमतो तो एक 10 मिनटांनी तो एकटो कोत्तालो आनी म्हाका एकदम वायट दिसतालें नवो टॉय दिला आनी आतांच हें केलें काय म्हूण पिड्यार केलो काय म्हूण तरी पूण हांव मातशें पेशन्सान ताका म्हणटालें बाबा हें कोन्न नाका कित्याक आतांच पयशे मोडल्यात आनी आतांच तुवें मोडले फोडलोय तो टॉय वो कितें आनी सगल्याक मॅसी कोत्तालो गॉड ताच्या बापायक एकदम आवड नासलें तें की सगळे मांडून दवरता सगळे पिसड्या सगळ्याक कोत्ता पळय ते वस्तू मागीर हांव म्हणून आसूं कांय न्हू ताका आवड आसतली तातूंत फुडें तो आनीक कितें करीत करतलो गोडे शिक्षणान तो ताचें वचना जाल्यार हें पूण ते आपलें पोट भरतलो तो हे भाशेन करून आनी आयज हांव एकदम खोशी कित्याक तो मिडियाचेर ताका देवान आमच्या सोरीच्या बापान ताका फाव केलो म्हूण अनएक्सपेक्टेडली म्हणजे मेकॅनिकल किंवा इंजिनियरींग
लायक मनुष्य आहा भुरगो आनी ह्या भुरग्याक फुडें ताका व्हरूंक जाय ताका गव्हर्मेंटान खरोखर हेल्प करूंक जाय त्याची जी इच्छा आसा ती पूर्ण करूंक जाय. Video journalist Prakash Gadekar from Mapusa for HCM. Taxi operators led by their union leaders and Curtorim MLA Aleixo Reginald submitted a memorandum to airport director to withdraw the 50 rupees charges given to taxi operators departing from Dabolim Airport. Speaking to media, Aleixo Reginald said that the tender was not technically correct and demanded that the charges be immediately withdrawn. आम्ही ॲक्च्युली आज बंद करूंक वताले बट टुरिजम इंडस्ट्री लागून आनी आमगेलें सगळ्यांगेलें मत जालें की वी वील नॉट क्रिएट प्रॉब्लम्स वी वील गिव देम टायम बिकॉज एज इट इज पयलीं डिसिजन आहलोलें तेणी बंद केलोलें वी वॉन्ट यू टू कंटिन्यू द डिसिजन फिनिश दॅट्स इट आमकां आनी कांय नाका म्हणून सांगिलां आमकां टुरिजम इंडस्ट्रीक आनी पॅसेंजराचेर 50 रुपया शुबेज घेवन टॅक्सीवाल्यान आनी पयशे शुबेज गेले म्हणून इंडस्ट्री पिड्डे जालो नाका आमकां ॲक्च्युली इंडस्ट्रीवाल्यान आज आमकां सपोर्ट करूंक जाय आसलो इंडस्ट्री म्हणलो हॉटेलवालो जावं सगळे स्टेक होल्डरान आज आमकां सपोर्ट करपा जाय आसलें ते न्हिदलाय थिंगा ना ते एडवांटेज ते न्हिदलाय थिंगा कित्याक ते कित्याक न्हिदलाय ते जाणाय तें गोवा मायल्स ही तांकां आनी कांय नाका तें गोवा मायल्स जाय तांकां देर आर फ्यू इश्यूज हियर वन इज द येलो ब्लॅक टॅक्सीस दे हॅव बीन हियर एअरपोर्ट कॉमेस सान ते आहेत बाडे तेंकोडे सेपरेट एग्रीमेंट आहा ते ऑलरेडी तेंक स्टँड आहा दे हॅव बीन गिवन स्टँड तेंक स्टँड दिलो आहा दाबोली एअरपोर्ट स्टँड म्हणून दिलो आहा पार्किंग फी घेता हिंगा 100 रुपया वयर येताय उमके टायमार 100 रुपीज करेक्ट 5 ना 10 minutes. हिंगा 100 रुपीज घेताय परतून थिंगा पॅसेंजराक टॅक्स घेताय दॅट इज नॉट करेक्ट सो तूं 100 रुपीज गेलो काय ना तुवें पॅसेंजराक कलेक्ट करून तुवें भायर वचपा जाय 100 रुपीज दिले काय ना परतून आनी चार्ज घेवपा येना पॅसेंजराचेर आनी चार्ज मार जाल्यार ऑटोमॅटिकली टॅक्सी ड्रायव्हर काण पॅसेंजराक घेतलो अशें तेका माफिया म्हणटाय म्हणून आजून देखो वयले आनी 50 रुपया एअरपोर्ट डायरेक्टर आपण म्हणटा बोर्ड मात म्हणटा इंडस्ट्रीचें नांव आनी पिड्डें जातलें ताका लागून आमी प्रोटेक्ट कोत्ताय ते इंडस्ट्री कडेन आमकां टॅक्सी ड्रायव्हरांक कडेन सपोर्ट करना जायत पूण आमी सपोर्ट करताय कित्याक टॅक्सी ड्रायव्हरान इंडस्ट्री साल्वा केली रायट फ्रॉम बिगिनींग इंडस्ट्री आज वयर सरल्या टॅक्सी ड्रायव्हरान जायतें काम केलां आहा सगळ्यांक काम केलां तितून टॅक्सी ड्रायव्हरांनी काम केलां पण तेगे इंट्रस्ट चोय तेणी तांकां जेपडायज केलें नाय एअरपोर्टाचेर टेंडर पडे काडला तो टेंडर सारको काडलो ना इट इज नॉट रिटन देर इन द टेंडर ही सेड मॅनेजमेंट ऑफ लेन्स म्हणलां पॅसेंजर टॅक्स बी कांय म्हणलो ना मॅनेजमेंट ऑफ टॅक्स एंड पार्किंग फीज म्हणलां टेंडर काडला आतां हे एअरपोर्टाक एंट्री आनी एक्झीट म्हण ती सारकी क्लियर लेआउट प्लॅन ना नाय मू एंट्री परफेक्ट ना एंट्री भितर सोदता भायर सोदता म्हळ्यार थिंग कन्फ्युजन जाता हितू बर्डन टॅक्स हितू पॅसेंजर टॅक्स कलेक्ट करपाक हितू बर्डन ना ताका हें फकत कॉन्ट्रॅक्टरा पोसपा खबरो आनी कॉन्ट्रॅक्टर कोण एकलो गोंयकार ना मातशें राव गांठी बाटी कोणा म्हणा काय सगळ्यांक रेस्पेक्ट दिया पूण हांव एकूच म्हणटा की आमगे गोंयकार सगळे मेले आनी आमगे सगळे मिनिस्टर आहाय ते वास्कोचे तेय मेले न्हिदोले नाफ्तांतू म्हाका जाण जावपा जाय आनी तेका बसपाकू कोण युपीवालो तो येता आनी दुसरे दिसा मनीस येता युपी मनीस येता आनी हिंग टॅक्स लोकां हाडायता आनी पयशे घेता आमगे गोंयकार जर युपी गेलो आनी हाडायन पयशे गेले ते गोळा काडटाले Velim MLA Filipe Neri Rodriguez along with Nuvem MLA Cleofacio Dias held a presentation and discussion in finalization of National Highway alignment in South Goa. Several other officials from various departments were present for the interactive discussion held on Monday. I have only made a point as regards to convening of this presentation. It has to be convened with the highest the responsible officer because we are elected representatives. We are answerable to the people of Goa into our respective constituencies. I don't see any officer above assistant engineer. That is my resentment. And that too is in the district collectorate. So we have to respect the views, suggestion of the people who have gathered here, elected representatives. So they cannot be taken for a ride just by allowing
consultant or the assistant engineer or junior engineers to present, because this has to be answered by the highest authorities. That's why I made my point. I have not objected nor protested. I have told them next time this will not happen. Okay, we have treated as presentation of various alternatives. It's a continuous process. We'll go to the next step at the highest level. Maybe Chief Engineer of National Highway, PWD Minister, Secretary PWD, in order to ascertain government's intention, central government's intention, because it is a centrally sponsored project. It's not a state. State will invest for land action, I think. But since it is centrally sponsored project by Ministry of Transport, we'll tell them to invest more money so that to safeguard Goa's scarce commodity, that is land. Goa is a small state. We are lacking our land resources, that's why. Video journalist Alfred Fernandez from Margao for HCN. The Goa Forward Party's attempt to name a road in South Goa district after former Chief Minister late Purohar Parrikar has stirred controversy after the Congress on Saturday demanded that the thoroughfare be named after the state's first women Chief Minister Shashikala Kakodkar. Vijay has always spoken about Goinkar fund. But I think somewhere today, as people are saying, Goans are saying, Goinkar fund, you are voting fund. See, if you go to see, he has tried to move the local Saraswat community also by making an impression that the torchbearer to take Manohar Parrikar's legacy forward is with him, but I think somewhere it has failed miserably. Now he's come up with something called a new card, that is Bahujan Samaj. Somewhere he has made a statement the other day on our Congress leaders where he is trying to say that he is projecting Pooja Naik as a candidate for upcoming post of chairperson of MMC. Jai Sardesai now replaced the proposal to name the Fatoda road as Shashikala Tai Kakodkar in place of his icon, that is of Manohar Parrikar. Well, Vijay says that Parrikar has contributed for the development of Fatoda. Fatoda खातीर म्हणटा तो development करपा खातीर खंय तरी late आमचो मनोहर पर्रीकर आशिल्लो BJPचो CM, ताणें खंय तरी म्हणटा तो डेव्हलपमेंटा खातीर contribution केलां. What about the South District Hospital? We want to question Vijay Sardesai, the MLA of Fatoda constituency. तुज्या नाका सकलच, तुज्या घरा सकलच थंय येद्दे व्हडले व्हायट एलिफंट असो अजून तयार जायना जाला साउथ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल. आयज 8 वर्सां जालीं ते पेंडींग दवरिल्ले आसा. जे बाब दिगंबर कामताचो इश्यू आशिल्लो, हे आशिल्लो एजेंडा की जाता तितले बेगीन करचें म्हणून. इट वॉज द मारगांव MLA दिगंबर कामत who had come with that the first Congress CM of Goa was from the Bahujan Samaj. आमचे काँग्रेसान फर्स्ट CM दिल्लो तो बहुजन समाजाचो आशिल्लो. हे आतां उलयतात. they are using that card now. But let me remind these people that it was the Congress party who had given the first CM of Goa from the Bahujan committee. आणि हेही सांगू सोदता, the then great leader, I say, Babu Naik, had suggested the name of Shri Pratap Singh Rane because Congress leaders never discriminate. Discriminate karnat. Video journalist Alfred Fernandez from Margao for HCN. The 13th edition of Herald Auto Expo, an automobile exhibition, was held at Ravindra Bhavan, Margao on Saturday and Sunday. Over 15 brands of 2- and 4-wheeler vehicles were on display, as well as booking of the vehicles were taken. The HDFC Bank had partnered with the Herald Auto Expo to lend help with the financing of the vehicles for desiring buyers. I compliment Herald for organizing this Auto Expo here in Margao. You see, there are so many brands which are displayed over here. They do not have their showrooms in and around Margao. Either they have to travel to Verna or even at times Panjim, which becomes very difficult. So this is sort of one-stop shopping
people who are interested to know different varieties at a time. Many a times you have to visit from one showroom to other showroom to third showroom to fourth showroom to find out the plus and minuses of every vehicle. Normal a customer, though he visits or he goes through their brochures or other things, still it is ultimately you want to have a feel of the vehicle. And I feel Herald has given this opportunity over here of a feel of the vehicle for every prospective buyer who could enter into a vehicle, if required, test drive it, and then this is an excellent opportunity Herald has made available to the people of Margaon in particular and South Goa in general. And I appreciate Herald for this initiative. And I feel that with road tax down and vehicle companies offering lot of discounts and benefits, I feel that this will end up into a mega sale. I'm very happy to be here for the Auto Expo organized by the very famous newspaper chain Herald. In fact, this is their 13th Auto Expo being conducted in the state of Goa. Herald has been doing a pioneering efforts in promoting the automobile business in the state of Goa. It's actually a very right moment that they have organized this in association with HDFC Bank, which is the leading bank as far as the auto retail finance is concerned in the state of Goa. And the most important thing is the government of Goa has given the local automobile customers a bonanza this year by reducing the road tax by 50%. Video journalist Alfred Fernandez from Margaon for HCN. Let's take a short break. We'll be back soon. Till then, please stay tuned. Welcome back. Nachnala Gram Sabha, which was held on Sunday, resolved to provide space for Mapusa Bhavan in Nachnala. Villagers pointed out that they are ready to provide land for the purpose, while another resident raised issue of residence certificate. According to Ritesh, he says that the Panchayat has issued certificate without any due procedures and documents. सर्टिफिकेट जी इश्यू जाल्ली आसा पळय ती सर्टिफिकेट ताका फक्त एकूच बर्थ प्रूफाचेर दिल्लेली आहा आनी ती बर्थ प्रूफ म्हटल्यार तेजेर एड्रेस ना पयली ही पळय तुमी पळोवंक शकता ती पळय ही आसा सर्टिफिकेट तेजी तेजेर एड्रेस हांगा डॉटेड आहा एड्रेसूच ना ही एक गजाल जाली दुसरें तो कलकत्ताक जाला म्हण तेजेर बरयल्लेलें आसा आनी तेणी फाटल्यान फक्त एक एप्लिकेशन दिलां की आपूण आमच्या घरांत रावता म्हणून तशें आहा ह्या घरांत तो रावता पूण हेजेर बरयल्लेलें आसा की ताका 67 इयर्स हांगा तर जाला म्हणून आनी त्या घराचो हावज नंबर तेणी घातला तो 290 आनी तो रिसीट लायता 230 ना 270 70 आनी 90 हें सरपंचान पळोवंक डेप्युटी सरपंचान पळोवंक ना ते हेजेरूय एक डावट येता त्या दिसा ज्या दिसा ताका इश्यू जाल्या पळय 29/12/2018 ह्या दिसा सरपंच लिवेर आसले हें लीव एप्लिकेशन दिलें क्लर्क जे हें टायपींग करता पळय तेंय लिवेर आसलेलें आनी सेक्रेटरी जो आसा पळय सुभाष कांबळी तो स्पेशल लिवाचेर आसलो पळय 29 तारखेक सो ही सर्टिफिकेट इश्यू केली कोणी हेजेर एक व्हडलो क्वेश्चनींग जावपाक जाय आनी हांव हें घेवन फुडें शुवर कन्सर्न डिपार्टमेंटाक घालतलो ताका लागून आयज एक रेजोल्युशन घेतलेलें आहा की हेजेर इन्वेस्टिगेशन की आमच्या CM साहेबान सांगलें कितें की हांगासर सफिशियंट जागो मेळना म्हापशां तेन्ना त्या संदर्भान रोखडीच आमची ग्रामसभा जावपाची आसली तेजेर म्हाजी विचार केलो हो म्हणलो प्रश्न जर आमी ग्रामसभेन घातलो आनी आमच्या नासनान ते वयर व्हडलो एक दोंगर आहा हेल्थ सेंटर आहा पळय थंयसर एक जावं शकता किंवा आनी खंयसर आनी आमी तो रिजनल प्लॅन ऑफ 2021 तेजेर आमी एक 10,000 काय 12,000 स्क्वेअर मिटर जाग्याचो प्रपोजल घातलेलो फॉर इन्स्टिट्युशनल हेका यूज करता म्हणून तो आनी आमची अशी मागणी आहा जर हांगासर नाशनाळच्या एरियेक सपोज जर तें कला भवन जालें रविंद्र भवन जालें जाल्यार सरावंडींग एरिया म्हणजे पळय नाशनला उपासाय पोंबुरपा तेच्या नंतर बिट्टोणा आसा चोडणा आसा मया आसा बशी आसा बेतीन आहा ह्या सगळ्याका ताचो फायदो जाता त्या दृश्टीन आमच्या माननीय मुख्यमंत्री साहेबान हेचेर विचार करचो आनी तशेंच
आमची तर मागणी आसा सगळ्यांच्यान जर तुमकां हेच्या फाटल्यान जर सपोज कितें सपोर्ट जाय पडलो ते बाबा हांगा खंय जागो आहा कितें आहा जाल्यार आमी फिजिकली तांकां हेल्प करपाक. Video journalist Prakash Gadekar from Mapusa for HCN. Goa Association of the Deaf successfully marked its 10th anniversary on Sunday. Different programs and events were held on Sunday at Institute Ministers Braganza Hall in Panjshir. The association has intended to bring awareness among people on how to understand such people and to help them in need. गुड मॉर्निंग आप सभी लोगों को. आज गोवा एसोसिएशन ऑफ द डेफ का 10th एनिवर्सरी आज हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं. आज के प्रोग्राम में हम लोग क्विज कंपटीशन है, ड्रामा, अभी हम लोग फिल्म दिखा रहे हैं जो फिल्म सभी डेफ लोगों ने उनकी तरफ से बनाया है. प्लस जो 10 ईयर हम लोगों ने काम किया है वो हम लोगों ने अभी उसका प्रेजेंटेशन होगा. गोवा एसोसिएशन ऑफ द डेफ के जो बोर्ड मेंबर है जिन्होंने हार्डवर्क किया है उनको हम लोग अवार्ड्स देने वाले हैं. जो 5 पीपल जो ये प्रोग्राम में जो इंडिया से बहुत सारे लोग आए हैं उनके लिए भी हम लोग अवार्ड्स देने वाले हैं. थैंक यू सो मच. उसमें ग्रुप डिस्कशन है. आज गोवा असोसिएशन फॉर डेफ तो 10वो वर्धापन दिन आसा आणि 10वो वर्धापन आत्ताच उद्घाटनाचें जाल्लें आसा आणि ताका डेप्युटी डायरेक्टर आर्ट एंड कल्चर श्री भालचंद्र आमोणकर हे प्रमुख पाहुणे म्हणून आशिल्ले आणि OSD श्री मिस्टर ताहा सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंटाच्यान ते आयिल्ले आशिल्ले. आणि आजचो जो कार्यक्रम आसा फूल तो असो आसा की एक मेन म्हटल्यार तांकां तेंच्यांनीच प्रोड्यूस केल्लें एक फिल्म आसा जे डेफा खातीर स्पेशली आसा आणि तेच्या उपरांत ग्रुप डिस्कशन आसा आणि कल्चरल प्रोग्राम आसा, ड्रामा आसा आणि सगळ्यात महत्वाची गजाल म्हटल्यार तेंच्यांनीच तो सेट केल्लो आसा आणि आमचो तेतून कांयच डायरेक्शन बी अशें कांय ना. आणि म्हाका खबर आसा की तेंचे जे टॅलंट आसा ते हांगा दिसून येतले आणि आता जे लोक हांगा आयला ते बरेच. Do you think there is enough awareness about these deaf people because people need to understand them? See. Actually, what happens? The awareness is not there. See, the general public never thinks about deaf and other things because first of all they are unable to express their views to the general public. That is the main problem because the person who's telling us something they are in the doubt because he first of all he never understand who is he actually. That is the main problem. So that awareness we have to create among the people actually. That is the idea. That's all we have for now. For more news and entertainment, keep watching HCN. Till then, take care and goodbye.